Good Я evening. напоминаю всем переводчикам, что нужно включить запись. Please, all interpreters, switch on the recording. Всех участников от нашего сегодняшнего коллективного управления. I greet all the participants of today's gathering. Самоуправление будет проводиться в таком, достаточно быстром темпе. The control itself, it will be held in a То есть на quite теоретическую часть и fast на саму manner. практическую часть у нас должно уйти, примерно там 30 минут, может быть, с небольшим. The practice itself should last around 30 minutes. Поэтому постарайтесь быть внимательны во время, этой теоретической части небольшой и во время самой работы. Therefore, I kindly ask you to pay attention during the theoretical part as well as during the practice itself. И сразу, может быть, постарайтесь выделить какие-то моменты, которые будут, которые вы можете наблюдать во время работы, связаны с тем, что это работа именно коллективная. And from the beginning, try to mark some elements that you will follow up during our То есть после control, работы будет because там this is the небольшая дополнительная collective control. информация, в принципе, как бы сопровождающая то, что было в письме, которое вы получали. The information will follow the letter that you have all received. Вы знаете, что работа сейчас у нас связана именно с макроуправлением, то есть задачами, которые существуют как задачи создателя. You know that we will do the control regarding the macro control. These are the tasks that the creator itself is being occupied by. И поэтому постарайтесь выделить какой-то свой собственный интерес именно к макрозадаче, именно к возможности вашего управления в макропространстве. And therefore try to find your own goal or task that you can solve together with the macro task that we will be solving today. Постарайтесь, может быть, выйти на тот уровень, как было сообщение из одного участников в такой фразе: «Я просто обожаю макроуправление». And try to get to the level that one of the participants already said, I adore the macro level of control. И имея такой как бы заранее установленный интерес, увлеченность, вы можете почувствовать намного более тонко детали самой работы по отношению к макроуровню и в том числе по отношению к себе. While you will be in this kind of state, you will be able to feel more accurate the response to your own control that will be given to you by your own information from your own body. Therefore, pay attention to the information that you will receive мы from your можем body. брать любые практики, то есть любую практическую направленность для решения этой задачи. We can choose any practice to solve this task. Я сейчас для первого занятия взял именно такую практику, где есть задача собственного оздоровления и одновременно это задача работы по макроуровню. For the first such joint venture, I have chosen the task that we will each work for our own health as well as for the health on the macro level. В общем-то, работа она такова, что, например, восстанавливая работу внутренних органов, вы можете одновременно понимать, какая работа ведется вашим телом и вашими органами вообще во всем бесконечном мире. The work itself will show you how to work with your internal organs, and thus you will be able to also consider and understand how to work with the internal И organs тогда вы of the можете whole понимать, что чем world. более здоровы ваши органы, тем более интенсивно вы используете целостность своей личности, где ваше тело здорово и ваши органы здоровы. And by
understanding how healthy your own organ is, you will understand more precisely your own personality and any task that comes out from that. Ну, более того, ведь понятно, что, например, управленческое действие по отношению ко всему миру, оно организуется, ну, всеми структурами в человеке. Ну, то есть я имею в виду душа, дух, наше сознание, наше тело, наши чувства. Of course, it is absolutely understood that the control on the whole world, of course, is done by all the structures of our personality, our Но soul, когда мы говорим о работе spirit, сознания, то, в общем-то, в большей consciousness, and степени мы physical подразумеваем то, что мы body. реализуем работу осознанно. Ну, например, мы сконцентрированы на каком-то действии, ну, достижении какого-то результата в действии. And while we are talking about the consciousness, of course, we are more concentrated on what we can create consciously with our Но consciousness. в тот момент, когда мы отвлекаемся от поставленной задачи, мы же можем не выходить из управления. Ну, то есть, например, наше физическое тело и органы в нем продолжают вести работу по отношению не только к внутреннему пространству человека, но вообще по отношению ко всему миру. And even if we are distracted, our physical body does not end the control. It is controlling for its inner world as well as for the outer world as well. И получается, например, в тот момент, когда мы берем какое-то время для отдыха, ну, предположим, там человек просто ложится, может быть, даже он спит, а тем не менее, вот внутренние органы человека могут продолжать, и они продолжают реализовывать ту работу, которую на них возлагает Создатель, ну, со своей стороны. And the fact is that even while a person is asleep or is not paying attention or is distracted by anything else, our physical body, our И вот own тогда, получается, internal распознавая то, organs, что делает they наше тело, ну, в prolong частности, the более точно activity говоря, что of делают наши control. органы, можно познавать себя более глубоко. Ну, то есть это и есть процесс самопознания. And by this, while we consider and understand how our internal organs are working, we at the same time are getting to know our own way of activities. И вот когда мы познаем на физическом уровне, а что же делают вот наши внутренние органы по отношению к задачам Бога, ну, то есть по отношению к самому Создателю, And when we understand what our inner organs are working in the relationship towards God and in the relationship towards the whole world and the whole reality as such, естественно, эта работа становится подкрепленным еще волей нашего сознания. of course, this is supported by the will of our consciousness, Волей нашей логики. will of our logic, И, соответственно, эта работа, вот сначала, предположим, неосознанная работа, становится более выраженной и в том числе более высоченной в пространстве информации. and of course, this work that we are not aware of at the moment or at a certain point becomes even more conscious while we prolong the work. That is the concentration and the control itself. Да, и вот даже исходя из того, что, например, если есть, конечно, люди, которые, например, ничего не знают, не слышат о таких возможностях, ну, например, там, взаимодействуя своим телом с вашим, ну, информационное взаимодействие, то есть где тело одного человека смотрит на тело другого человека. And even people who are not acquainted with this type of work, when there is an interaction between the physical body of one person with the physical body of another person, for instance, your own physical body with the physical body of another person, Вы можете видеть, как ваше физическое тело, ваш орган начинает передавать информацию, знания и знания другому человеку. Ну, то есть буквально прямо на уровне взаимодействия тела и тела, органов и органов. you are able to see nonetheless how your own physical body gives the knowledge to another person, how the knowledge is being transferred
from your physical body, Ну, то есть from your получается, что это internal работа organs именно to another бесконечного physical действия. То есть body. это не только то, что мы реализуем вот сейчас, например, в момент практики, а это то, что уходит в бесконечность. Ну, And this своими is бесконечными путями развития для всего and мира. And this is something that is done at an informational level, and this work also has the notion of being eternal, and itself, it goes into the eternity. It kind of flows into the eternity. То есть я хочу подчеркнуть, что эта работа бесконечна как в пространстве и во времени в текущий момент. Ну, то есть каждый момент работает так, и все последующее время, ну, как бы существования мира. То есть она продолжает идти в постоянном наращивании. What I want to really mark is that this work that we are going to do is infinite in space and of course also in time, because from this moment and all those moments that И we вот will be чтобы working, сделать такую it работу, spreads into ну, то есть all работу infinity самопознания and и eternity. реальное действие управления, From this work, we will also get to know ourselves and at the same time do the нам control. нужно рассмотреть свое физическое тело как одну из форм выражения своего сознания. And we will begin with observing our physical body as one of the forms of our consciousness. Ну, то есть, с одной стороны, может быть, кто-то может воспринимать, что ваше тело является продолжением вашего сознания, ну, то есть как материальная часть сознания. One can think that the physical body is kind of continuation of your own consciousness and that it is just another form of your own consciousness. Или, например, как то, что это и есть сознание, например, видимая для вас часть сознания. Or that the physical body is the part of the consciousness that you can see that has the material biological form. Ну, то есть как бы несколько абстрагироваясь от того, что вы имеете физическое тело как таковое, одновременно его еще рассмотреть вот с такого ракурса, как было сказано, что это одна из форм выражения вашего сознания. So if you are if you look at your physical body in one way, now you will start to look at your physical body also in this way that we have just explained. Ну, да, ну, в общем-то, это и понятно, потому что вы же понимаете, что из вашего тела, в общем-то, исходит вот этот первичный импульс сознания, который вы можете очень четко воспринимать. Ну, например, как-то ощущать, его контролировать, прослеживать. And this is very good, and it is also enabled by the primary impulse of your body that you will learn how to recognize and how to use it. Ну, то есть, например, это реакция вашего тела там, на изменение температуры, может быть, там, дуновение ветра, может быть, на те слова, которые идут по направлению к вам, те слова, которые вы слышите и так далее. Это не только реакция тела, это обязательно и реакция вашего сознания. This you will be able to feel as vivid as you can feel the change of temperature, the change of voice, the words are spoken it, or any kind of other changes that you can observe in material world that surrounds you. Ну, то есть я говорю о самых простых моментах, но при этом вы можете понимать, что ваше тело содержит в себе всю совокупность действий вашего сознания, то есть вот импульсов, которые ваше сознание реализует по отношению к миру. I have spoken only about the simple moments, but you understand or you will understand that these are also part of the very wide range of activities that your physical body is also involved in И при during этом можно взять, your normal вот опять же такое actions. понятие, как форма, и рассмотреть форму, которая содержит ваше сознание как таковое, то есть все бесконечное сознание. And now let us talk about the simple concept as is the form. And we will talk about the form of your consciousness. Ну, то есть обратите внимание, здесь будет стоять задача не выделить как бы свое сознание изначально, а найти форму, которая содержит сознание. Исходя из этого, вы можете воспринимать и сознание уже как таковое. Ну, все бесконечное. Our task is not to to highlight our consciousness, but to highlight the concept
of the structure of Мгм. the И вот form of та our же форма, которая consciousness. содержит ваше сознание, вы можете понимать, что это та же самая форма, ну, то есть она же и есть, она содержит в себе вот этот весь бесконечный мир. And you will be able to observe and understand that the form of our consciousness is the one that we already know and recognize. And it is the Мгм. same И вот обратите внимание, сейчас вот that we know. просто из сопоставления того, что ваше тело – это есть одно из выражений вашего сознания, Just by comparison that your physical body is also one of the ну, то есть structures как бы of очень your четко наблюдаемая, consciousness, созерцаемая, но ощущаемая вот область вашего сознания. and that it is this part of your consciousness that you can observe, that you can be aware of, that you can also use. И при этом сопоставляя с тем, что все-таки сознание как таковое, то есть, ну, именно реально бесконечное, и при этом оно действует в бесконечном мире. And at the same time, you will become aware that your consciousness is real, it is endless, and it is infinite at the same time. То вот как бы ставя задачу наблюдения того, что делает ваше сознание в мире, And if you put a task upon yourself that you want to observe вы what your можете consciousness определить и is being почувствовать, что involved делают ваши собственные внутренние органы in the по world, отношению к Создателю, то есть к задачам Создателя в этом бесконечном мире. you will be able to observe that your internal organs have a task, that they fulfill the task of the creator that he puts upon himself by controlling into То есть our world. вот обратите особое внимание здесь, что было сказано, задачи по отношению к Богу, которые выполняет над programмами. Be attentive here. I have said that you will be able to observe the special link that your inner organs have towards God's tasks or the Creator's task. То есть мы исключаем какие-то действия или направленности, которые, ну, или процессы, которые существуют внутренних органов, предположим, как болезненные процессы, потому что они не соответствуют тому, что реализует Бог в мире. То есть это не соответствует задаче Бога в мире. Here it is very important that you become aware that by this we do not follow the illness or any illness, processes of any illness that are perhaps present in the physical body, because illness is not what God brings to the world, and И вот He обратите is внимание, not что ведь такую задачу мы connected выполняем to не просто it. как бы абстрагируясь от какой-то болезненности, если вдруг она существует в теле, ну или в But какой-то ненорме, если она также существует в теле. But at the same time, if there is an illness in your body or any kind of abnormality, anything that is not normal, Ну, то есть это может показаться задача, например, достаточно сложной для тех людей, у которых, ну, возможно, есть какая-то не норма в теле. we do not neglect this because Мгм. Так, тогда мы возвращаемся к работе. so we will continue. Мгм. И, в общем-то, у нас здесь нет никаких особых потерь, поскольку мы еще к самой практике не подошли. We didn't lose anything because this was just a theoretical introduction and we have not done any Ну, в practice общем-то, as yet. практику можно даже сделать, может быть, ну, порой без каких-то предварительных теоретических пояснений. The practical exercise itself, called also the concentration, we could do also without any Ну, theoretical лучше, чтобы, например, вы introduction. были все-таки ориентированы в работе, то есть чтобы вы сами контролировали ход работы, а не были просто ведомыми, и поэтому могли бы применять какие-то элементы, ну, дополнительных привнесений каких-то красок в работу. But it is very important that you are very well oriented while you are doing the concentration and the control, not to be just kind of slaves of what is said, but that you are able to follow your own thoughts and your own control, like observe it or feel it in any Итак, way мы сказали о том, possible. что нужно в этой работе рассмотреть свое тело как одну из форм выражения своего сознания.
And we have said that in this practical exercise, we will have to look upon our physical body as a part or a structure of our own consciousness. Второе. Рассмотреть вообще форму, ту, которая содержит в себе все бесконечное сознание, и при этом можем понимать, что он содержит и весь бесконечный мир. Это же форма. The second task is that we will observe the form of all the infinite consciousness and by the same time all the infinity itself. И вот в таком сопоставлении, которое как раз является технологическим действием, And this is what we call the technological action that we do during the practical exercise. ну, то есть погружение вот в это восприятие дает возможность выделения не какой-либо работы наших органов, а именно той работы, которая соответствует задачам создателя, ну, то есть или реализуется по задачам создателя. And while we are concentrating on this kind of the work that our internal organs are doing it, by the same time we are actually Ну, concentrating то есть on the понятно, work если of эта the работа creator делается himself. вот именно по задачам создателя, то это, естественно, исключительно созидательное действие. And because these we are concentrating on the tasks of the creator, therefore these are only the harmonious tasks. Действие, которое наполнено в том числе действием самовечности. And this action is filled with the eternity itself, and nothing И тогда else. получается не только, скажем так, организация или какая-то структуризация мира, но и в том числе, ну, как бы приведение к норме тех моментов, которые не соответствуют по каким-либо причинам нормальному течению процессов в мире. And by this, we also, we at the same time organize, structurize the reality and the actions inside the reality, and we normalize everything that is not in the norm. That Ну, is то есть это та работа, которую, abnormality. казалось бы, тело делает, тело и наши органы делают, ну, как бы на скрытом уровне для нашего восприятия, может становиться именно воспринимаемым и осознаваемым. The work that our body and our internal organs are doing all the time without us being aware of it will now become vivid, and we will be able to become aware of it, to become conscious of it. Ну, то есть мы можем наблюдать такой осознанный тандем работы нашего тела, нашего сознания и Бога, ну, во взаимодействии с миром. And we can call this a joint work of our physical body, of the creator, and of our consciousness. Ну, то есть это, получается, есть осознание макроуправления, которое уже реализуете вы, и, в частности, реализует ваше тело и ваши органы. That is that we become aware of the work for the macro salvation, that at the same time is being aware, that we become aware of as well as our own Это, опять physical же, в свою body очередь, не becomes исключает того, aware что of ваши it. органы работают по отношению к другим вашим органам в вашем же теле и по отношению к телу в целом. And we also have to take into consideration that at the same time, each organ inside our physical body is working towards any other organ inside our physical body, and at the same time Ну, то towards есть вот уже the вот это physical body наблюдение, работа, as a это и whole. действие и по вашему собственному оздоровлению, и по макроуправлению одновременно. And this type of work, this type of action is at the same time work for the macro level and for the self-healing. И вот, хотя как бы вот о самом-то действии Бога мы еще пока не говорили, то есть мы говорили о том, что наши органы выполняют работу по отношению к Нему. We did not talk about the work that is done by the creator himself. We only talked about the work that our organs are doing towards
or considering the work Но of the в данном Creator. случае здесь ведь можно рассмотреть Бога не только, например, там, как созерцающего вот на все происходящее, например, на нашу работу, на наше сознание или там восприятие того, что происходит в нашем теле, в наших органах. But at the same time, we do not take the God, the Creator, only as a person or a contemplator that observe what our organs or our physical body А are можно вообще doing. постараться увидеть, вообще, что здесь делает Бог в этом случае, то есть что выявляется как первое, попадающее в наше восприятие, ну вот в этой системе взгляда, вот в этой картине видения. But in this form of a observation that we will do now, it is our task and our goal to see what our body is doing exactly towards or regarding the work that the Creator himself is doing as well. И вот когда именно таким образом мы рассматриваем структуру сознания, ну то есть вот оно бесконечное, одновременно оно выражено в нашем теле, And while we are observing the structure of our consciousness in this way, so that we are observing it as if from the outside and at the same time as from the inside, то inside our несмотря на physical всю body, многоплановость действия Бога, мы можем четко выявить то, как Бог независимо от нашего даже мышления самостоятельно строит наши органы в нас. we will become aware that no matter of the versality of God's actions, God is all the time taking care of all our inner organs, all of our body as such, physical body, and as well as the whole of reality. Ну, то есть, предположим, даже когда человек не обращает внимания на Бога, или, например, он является атеистом или не воспринимает Бога как такового, Бог все равно работает по отношению к каждому из нас, и в частности вот по нашим органам. То есть он их строит все время по своим собственным, независимым ни от кого каналам. And even if a person does not recognize God, or a person is an atheist and does not consider a God of being even present in the world, nevertheless, the the Creator, he works and co-creates and recreates all the time our physical body and our organs. He does not stop. He does not get tired of us. То есть вне зависимости от каких-то складывающих обстоятельств, от верия или неверия, то есть от наличия сил или, может быть, их какого-то ослабления, Бог все равно удерживает наши органы на уровне их постоянного восстановления, ну, то есть там следующего построения. No matter what happens, no matter how we feel about God, God all the time works to restore our organs, to recreate them again and again and again. Вы здесь можете почувствовать ту волю Бога, которая есть у Него именно по отношению к человеку, ну, то есть, например, по отношению к вам лично. And you will also be able to feel the will of God that He feels towards you, towards the Ну, mankind. то есть несгибаемая воля Его любви. And this is the eternal God's love. Где при этом в этой любви к вам, к вашему телу присутствует еще и умысел Бога именно по работе с его органами, где бы они, строимые, выполняли ту задачу, которая есть у Бога самого. Inside love that God is showing and feeling towards a person, there is also another substance that is His will, that He is willing and is willingly restore and recreate our inner organs И вот all the тогда time. получается, что уже можете наблюдать не только то, как ваши органы реализуют работу вот по отношению ко всему миру, а где эта деятельность поддерживается и развивается Создателем вот именно прямо в том моменте, который вы наблюдаете сейчас, в работе построения ваших же органов.
Therefore, you will be able to observe or feel in the way that you are able to feel also the work that your inner organs are doing towards the whole world and are sending their impulse towards the whole world. And at the same time, you will be able to feel what is God's work in that Мгм. field. То есть все процессы созидания, которые существуют в мире, ну, как бы, четко проявлены или, может быть, видимые кем-то индивидуально, ну, как бы глубинные или, может быть, какие-то проявляемые, для кого-то изредка, все это есть в том числе, что реализуют, ваши органы в вашем теле. Any creative process that you can observe in your surroundings or on earth or in the reality itself is also a result of the work of your own organs, of the role that your organs are playing while God is recreating the whole of eternity, Конечно, мы можем the whole выявлять of какую-то, reality. ну, вот, индивидуальность работы отдельно взятого органа, например, это вашего сердца, ваших органов дыхания, головного мозга. Of course, you will be also able to observe separately the work of different organs, be this the heart or lungs or livers or any other organ chosen by you. Но чтобы мы не выделяли как, ну, наиболее, например, там, правильное действие, все равно совокупность всех органов дает, совокупность, всего созидания того, что реализует Создатель в мире. Nevertheless, the integrity of work of all your inner organs are also showing the integrity of the work that the God is doing for the whole mankind and at the same time for the whole reality. То есть вы можете увидеть, свое тело и органы своего тела как в том числе продолжение действия самого Создателя по отношению к миру. And you will be able to see your own physical body as a continuation of God's work towards the whole world. That is to what the God is doing for the whole world and for А the это whole бесконечные reality. ваши возможности и силы, которые вы можете испытывать прямо в момент, самого действия, ну, то есть в момент самой практики. And while you will be able to feel this during the practical exercise, you will also feel your infinite force Ну, that то есть lays вы в итоге within можете you. даже оздоравливать себя, ну, то есть вот этим, может быть, непродолжительным действием во время работы, и в том числе включаться вот именно в фундаментальные процессы мира, поскольку ваше тело – это есть один из фундаментальных уровней мироздания. Only by observing this, you will be able to self-heal yourself during the work, the practical exercise as such, and in the real time. But at the same time, you will be also participating in normalizing and harmonizing the processes and actions in the Ну, то world есть as работа как such. чрезвычайно целесообразная с любой точки зрения вашего выздоровления, вашего познания или макроуровня. This is, of course, the contemplative work in any way, be this from your point of view, from the point of view of your consciousness, or from the point of view of your other structures of your personality. Все это будет присутствовать одновременно, но вот нам здесь сейчас в нашей работе желательно выделить именно, направленность, макроуровня, то есть чтобы она для нас была четко, ну, наблюдаема. All this we can observe during the practical exercise, but the most important thing that lays upon us is to observe our work for the macro level, for the macro salvation. Давайте мы сделаем сейчас эту работу, то есть, она, естественно, должна для вас раскрыться большими аспектами, большими нюансами, которые вы можете наблюдать, чувственно, осознавать эту чувственность. We will now do the practical exercise, and it will unveil many different aspects of your own self awareness, as well of of При этом becoming все-таки aware of the старайтесь во время world работы, around you. каким-то образом, наблюдать или воспринимать то, что работа проводится именно коллективно. То есть это вот именно важный момент сейчас, в этой работе. What is also the most important
in this joint work is that you are doing the work in a very large Итак, group. пускай положение вашего тела будет удобным для вас. And here we go. Make yourself comfortable. Удобным именно для того, чтобы вы могли быть внимательны. Be comfortable, but at the same time То есть оно attentive. не слишком расслаблено, не слишком напряжено. Don't be tense and don't be very comfortable. Ваше тело может само понимать, какое положение ему принимать, поскольку эта работа делается в том числе и для самого же тела, для реализации задач вашего тела и внутреннего пространства тела, то есть его органов. Your body can make the form or choose the form in which it wants to be regarding the tasks that it wants to fulfill right now. Basically, make yourself comfortable. И просто мягким созерцанием или каким-то действием, которое вы можете назвать как ощущение, восприятие. And just very softly now try to Наблюдайте за observe своим телом, которое вы любите. your physical body that you love. То есть ощущайте, что вы действительно тело любите. Feel that you really love your physical body. То есть, например, не просто говорите себе «я люблю свое тело», а ощущаете это. Do not only say by words, I love my physical body, but feel it. Feel the love Постарайтесь towards your также понять, physical что вы body. любите созерцать свое тело, то есть ощущать его и наблюдать. And also observe that you love to observe your physical body То есть and to делать это feel. непринужденно, не под каким-то вынужденным моментом, а потому что вы это любите, или в том числе потому что вы это любите. You do this at ease without any pressure from anybody, by yourself or from the outside. И не реализуя совершенно никакого давления, лишь только просто мягким созерцанием, наблюдением, вы можете приводить тело в еще более высокий уровень комфортности, мягкости. And without any pressure, just by looking at it, observing it, your body will become even softer, your feelings will become even more comfortable. You will То есть feel старайтесь more не только, comfortable. например, наблюдать, что вы работаете с телом, старайтесь находить, что приводит в теле в результате такой работы, то есть этого наблюдения. Here we have two tasks during this type of observation. First, we observe the physical body as such, and the second, we observe the reactions of our physical body. And also what happened, what То есть, например, is ваше тело становится в том числе все более the любящим по result. отношению к внутреннему пространству или там элементам внутри него. And you will feel very soon that your body reacts by loving feelings towards itself and you at the same time. These are two different То есть, например, эта любовь в том sensations. числе обволакивает вас, погружает вас в состояние любви, которое дает вам ваше же тело. And you will feel that love is a kind of guarding you, of То есть, например, ваше тело – это и есть пространство любви. a kind of envelops you, and your body, Насколько you это will feel действительно that так? your body is in the state И of насколько love, глубоко вы можете познавать, что это действительно так? in the space of love. Try to understand this, try to feel this. You can feel this very deep. Пронаблюдайте ваше дыхание. Now observe your breathing Сделайте это чувственным. and also feel it. То есть не просто там, где вы понимаете, что вы дышите, вы это так знаете, а постарайтесь вот это ощутить, как движется ваше тело, грудная клетка, брюшная полость, то есть ваше тело, когда вы осуществляете вот это дыхательное движение. Try not to only observe that you do breathe, but try to observe what happens with your body during breathing, what is happening while you breathe, while you intake the air and you exhale the air. You try to observe the movements of your body. То есть сколько в вашем теле поразительной эластичности. Feel the chest and feel your body, feel the То есть где-то elasticity. эластичность – это как ласка вашему телу.
And this elasticity is like То есть something погрузитесь вот прямо это soft. внутреннее восприятие движения вашего тела Try to really и наблюдайте, feel что происходит с вашим телом в этом случае. the inner self of your body, the effect of your То есть, где, body. принуждая ваше тело к чему-либо специально, вы можете находить все более высокие состояния вашей же собственной активности, состояние спокойствия. And you will be able to see and feel that without pressuring upon your physical body, you will be able to feel it in more deep details, in deeper details, without any pressure at all. Освобождайте пространство для более тонкого восприятия, более тонких моментов, существующих в вас самих. And now you can release the space of your physical body to make space even for Например, more энергопотоки, которые sensations. вас пронизывают, где вы этими же потоками являетесь, может становиться для вас очень четко воспринимаемыми. Now you will be able to feel your energies. You may be aware of the energies that are inside you and surrounds you. Если вы их наделяете от себя дополнительными уровнями свободы, And you give your life energies эти more потоки могут freedom. становиться еще более пронизывающими, еще более скоростными и как бы также все более и более ласкающими каждый элемент вашего тела, каждую клетку. By giving them even more freedom, you will observe and feel the flow of energies inside you and around you, even with more ease. And you will also То observe есть вы or можете feel попадать в that собственное пространство flows именно are такой being легкой активности, где вы не принуждаете, опять же, себя быть активными, а где вы активны по некому естественному состоянию собственному. even more concentrating, but at the same time, they are very, very at ease, strong, but at ease. Try to feel it inside your physical body. То есть действуйте самым человеческим образом, то есть так, как и действует человек по замыслу Бога. Just act as you act as a person. This is the same type of action as God Коснитесь is из нее пространства, acting. где сосредоточены ваши эмоции, все, какие только есть у вас сейчас в этот момент. And now concentrate on the space where your emotions are being held. И в одной точке касания из нее вы можете понимать, что вы взаимодействуете со всем объемом ваших эмоций. And you will be able in one single moment observe all space of your emotions. This space of your emotions is outside your physical body. It is a kind Это of a следующий round уровень shape. освобождения вас, вашего тела, рождения пространства свободы или расширения пространства свободы вас. Do not enter those space of these spaces of emotions. Just touch it as gently as possible from the outside. And just by И при touching этом it, эти you моменты will все можете control не it. просто ощущать, но и осознавать. You will harmonize it, and you will be able to feel this and feel also the sensation and become aware of it. И вот тогда найдите то пространство, где вы осознаете, где работает ваша мысль. And now you find the space where you are aware that your thinking is coming through. То есть Where ощутите собственное пространство мышления, которое является неотъемлемой частью вашей личности. feel your own space of thinking, which is a part of your own personality. Которое является проявлением вашей действительно истинной полной свободы, где вы мыслите то, что вы хотите, и ничто не имеет возможности давления на вас как бы извне, помимо вашей воли. This space is your own only. Nobody can enter it. Nobody can have any control in it. This is only yours and nobody's else. And nobody Здесь has опять же легкость и access to свобода. it. This is only freedom that you can feel and ease. И эта легкость и свобода существует в этом пространстве мышления, потому что она бесконечна. And this freedom and this easy feeling И распространяйтесь этим в этой бесконечности собственного пространства мышления, то есть обнаружьте, что оно действительно бесконечно. are inside the space of thinking, because the space of thinking by its
data and by its Даже structure если и так is вы много раз в infinite. этом убеждались и знаете это очень точно, пронаблюдайте это все-таки так, как, например, вы бы смотрели впервые на это. And you can now expand into the infinity of your space of thinking. Just say so, just think so, and this will happen. And you can feel it. Try really to feel it. То есть пусть эта бесконечность ваша станет для вас ощущаемой, Let this infinity becomes и вы можете a понимать, что в этой sensation that you бесконечности can вы все время feel. действуете. And you will also become aware that you are in action all the time. И исходя из этого, вы можете понимать, что своим мышлением вы можете касаться любой бесконечности внешней по отношению к вам. Ну, то есть любой реальности, которая также бесконечна. And you will become aware that in this manner you can connect your thinking to any space or any reality that is Некоторые могут there. ощущать, как наращивается потенциал вашего творчества в этот момент. And you may feel how the potential of your creativity is rising just in this moment. Ваша душа становится все более и более правильной в вашем собственном мышлении. And how your soul is becoming more and more aware in И your поддержите это thinking. восприятие бесконечности пространства мышления несколько секунд, не переходя ни на какую другую задачу. And now try to stay in this awareness of the infinity of your space of thinking for a few seconds. Это вы, и вы должны наблюдать себя, уметь наблюдать себя. Because the space of thinking is also you, and you are able to observe yourself in all your И поэтому вы умеете это areas. делать, обладаете навыком, умение это делать, например, без напряжения вашего тела, сохраняя то спокойствие дыхания, которое вы уже достигали. And you are able to do it, and you can do it now. And you will continue to breathe normally, at ease, with ease. То есть созерцайте или ощущаете это пространство, как, например, легко и свободно вы смотрите в бесконечное небо. Try to observe this infinite space of thinking in the same way as you observe the blue skies. И переходя к основной работе, еще раз пронаблюдайте ваше тело. And again, observe your physical body. Now we will do Проконтролируйте the свою basic work. собственную осознанность. Control the awareness. То есть даже если вы знаете, что вы осознанно и понимаете, то как бы ясно и четко, тем не менее, все равно сделайте вот это действие восприятия вашей осознанности, поскольку вы ее сейчас усиливаете. By observing the awareness that you are completely aware of the reality, you deepen your concentration and you expand your abilities to concentrate and to feel. И далее, помня вашу задачу, And remember the task. А ваша задача активации, то есть познания, активации того уровня, который является макроуровнем работы ваших органов по отношению ко всему бесконечному миру, по отношению ко всему бесконечному будущему в том числе. And your task is to activate the awareness, to become aware, and to cognize the work that your inner organs inside your physical body are doing for the macro level, for the world, for the whole reality. То есть вы как стоящий перед всем огромным миром, за который вы отвечаете сейчас. You are standing before the whole infinite reality, То есть где вы and хотите, you например, чтобы are все живущее жило, responsible for it. You really want that чтобы всегда everybody было alive равенство. is alive, that everybody is healthy.
чтобы для всего существовало обеспечение обретать тот изначальный уровень, который изначально дал Бог каждому в этом мире или всему в этом мире. And you wish for everybody, for every single element, that they would become as such as they were created initially by the Creator. Старайтесь понимать, что вы можете включаться в эту задачу, поскольку такая возможность вам дана. And try to feel that you can do this task, that you can realize this task. Otherwise, it wouldn't have been given to you. И вновь тогда концентрируясь на теле. And again, concentrate on your physical body. Ну, то есть, например, ощущая его во всей полноте, где, например, вы воспринимаете в одном импульсе полностью. Do it in such a way that you will recognize it by just Старайтесь one его воспринять не impulse. просто как тело, которое вы знаете, или которое как вы привыкли ощущать, Try to observe it not just as a body that you know and that it is so familiar to you, но и в таком ракурсе, что ваше тело– это есть одна из форм выражения вашего сознания. but try to understand your physical body as one of a viewpoint of your То есть как если бы все endless бесконечное сознание consciousness. сейчас уместилось в ваше тело. Endless consciousness is now inside your physical body. Или все, что происходит вот сейчас в этой воспринимаемой, в этом воспринимаемом уровне, то есть в вашем теле, это как раз есть все то, что реализует ваше сознание во всей его бесконечной полноте. And everything that you can observe inside your infinite consciousness, that is at the same time present inside your physical body as such. То есть очень четко ощущаемая часть вашего сознания или реализуемое ваше сознание, но именно реализуемое в физическом уровне. This is very clearly a part of your consciousness, with only the difference that this part of your consciousness are realizing the task in the И на все, что material происходит в world. этом мире, есть определенная реакция, идущая от вашего тела. And also everything that is going on in the whole world is also due to the reaction of То есть your в own истинном physical понимании ваше body. физическое тело реагирует как элемент сознания не только на то, что находится рядом с вами, а вообще во всей бесконечности всего мира. Your physical body is reacting to everything that surrounds you as a structure of your consciousness, but not to just what is around you, but also to everything that is there in the whole reality. То есть старайтесь совместить вот эти два уровня тела и сознания, что это как бы есть одно. Try now to perceive the physical body and consciousness as one whole. И тогда насколько вы можете ощущать ту активность, которая присутствует в пределах вашего тела? And now try to feel the action То that есть, может быть, is даже going уже не on какие-то inside the единичные лучи, physical body. исходящие из вашего тела, а это практически пламя, которое распространяется на все мироздание. Ну, например, And пламя, что не обжигает. And perhaps you will be able not to feel just sensations, but something that is called a flame, but the flame that is not dangerous, that is not hot, but is nevertheless very, very strong and very gives you force. И при этом понимая, что вы имеете еще сознание во всей его полноте, во всей бесконечности, распространенное от вашего тела в бесконечность вперед, взад, влево, вправо, вверх и вниз. And you at the same time understand that you do have a whole consciousness that is spreading out of your physical body and is present in front of you, on the sides, on the back, upside, downside, everywhere around you. Постарайтесь найти ту форму, которая содержит ваше это бесконечное сознание. And now try to find the form of your infinite consciousness.
То есть вы можете понимать, что она бесконечно огромна, вы находитесь внутри нее, но при этом вы можете улавливать ее контуры. Nevertheless, that you can perceive it as being infinitely large and that you are within. You can at the same time feel the contours, И the в какой-то степени вы boundaries можете of понимать, this что это форма, consciousness. которая соответствует человеческой форме, то есть форме And человека. And you will become aware that this form of this infinite consciousness has the form of the physical body of a person. И на всей этой бесконечной протяженности ваше сознание постоянно активно. And at the same time, your infinite consciousness is active all the time. И оно активно по отношению к тому миру, который находится в той же самой форме, в которой находится ваше сознание, то есть целостное сознание. And it is active towards the whole reality, which has the same form that as your consciousness, that is the form of a physical body И of a тогда person. постарайтесь пронаблюдать то, что происходит в вашем теле, которое воспринимаете как форму выражения вашего сознания или форму сознания. And now try to observe what is going on inside your physical body, which is, as you know now, at the same time also your consciousness. И все бесконечное сознание, которое взаимодействует, опять же, со всем бесконечным миром. And at the same time, you observe the whole infinite consciousness that is in constant contact with the whole reality. И тогда вы можете начинать выделять, что делают ваши конкретно внутренние органы. And you will be able to see what your inner organs are doing right now. И в большей степени даже не по отношению к внутреннему пространству или к самому собственному пространству органа, а по отношению к этому внешнему миру, то есть по отношению к тем задачам, которые стоят перед Богом. And you will be able not only to see the work of your organs and the actions of your organs that they are performing right now towards your inner space inside your physical body, but also what are they doing towards the outside, the whole reality, when they are performing a work the same as То the есть вы локально creator is находитесь в той точке, performing. где вы есть, а при этом ваши органы работают со всей бесконечностью. It is a miracle. Your physical body is where it is, but at the same time, it itself is working and is communicating with the whole reality. Где, входя в восприятие действия, работы ваших органов, вы можете ощущать, что они практически как бесконечны, то есть сами по себе. And by feeling this, you will also be able to feel as if your inner organs are infinite and eternal. Постарайтесь уловить ритм своего собственного сердца. Now try to feel the rhythm of your heart, Работу вашего сердца. the work that your heart is performing right now, И как это реализуется в бесконечном мире. and how this has been realized in the infinite reality. То есть где это есть работа по отношению к Создателю. And this is also the work towards the Creator, be helping the Creator. Возможно, вы можете уловить нечто подобное, что можно обозначить как ритм всего бесконечного мира. Perhaps you can be also able to feel something that we can call the rhythm of the whole reality, of Как если all бы the этот reality. бесконечный мир сокращался и одновременно давал бы определенное расширение, как это происходит в вашем сердце. As if the infinite reality is becoming more more vivid, smaller, but at the same time it is expanding and it is infinite. То есть здесь в том числе обеспечение определенного движения, взаимодействия во всем бесконечном мире, как это происходит, например, в вашем теле. And this is a kind of a security of the all infinite motion that exists in the reality, as well as inside your physical body. И где ваше тело реализует эту работу в абсолютной легкости, может быть, не испытывая даже какой-то малой нагрузки, поскольку она обычно незамечаема.
And you can also be aware that your physical body is not tired of it, that it is not being pressure on it. Как отражена работа ваших легких по отношению к Создателю? That you do not feel any extra load because of this big work that your body is doing. Feel Повторите your еще раз вот эту lungs. мягкость или ласкость движения ваших легких. Feel the softness of the work of your lungs. How softly they И что в этой мягкости вы можете наблюдать по move. отношению к миру? And what you can observe in this softness of the work that your lungs are performing Как некое towards the духовное отражение reality. действия всего этого бесконечного мира в одно мгновение во всех его точках. As if a spiritual movement is present in the any point of universe, of whole reality. Попробуйте понаблюдать работу головного мозга. Now try to observe the work of your brain. Опять же, вопросы контроля и управления, соуправления. Again, do the control and co-control. То есть постарайтесь уловить вот эту вот структуру вашего сознания. Try to see and feel the То есть где work вот of эта your бесконечность, которая consciousness, является ваше сознание. the infinity that is your consciousness. Организует такой сверхплотный уровень управления, то есть прямо управляющей субстанции, которая является ваше тело, ваши органы. And try to feel this tight substance that is your consciousness. Которая на уровне работы, одновременной работы с своим сознанием еще реализует собственную работу по отношению вот именно к задачам Бога. And your consciousness is at the same time doing its own work and at the same time fulfills the work that was given to our consciousness by the God, the Creator, by God, the Creator. То есть органы – это есть, по сути, некое божественное продолжение самого Создателя. And your physical organs are also kind of expansion of the Creator. И тогда действительно, если вы захотите выделить, а что же делает Бог в этой картине наблюдения, And if you want to see what God is doing right now, то есть это и есть то, где вы можете видеть, как Бог именно независимо строит ваши органы. you can see right now that God is creating your organs independently. Это может быть похоже вашему восприятию, как будто бы вы открываете какие-то каналы, по которым действительно идет построение. Именно открывается не потому в вашем восприятии, потому что вы начинаете осознавать их реальность. And you can just like discover a special channels that are right now transferring the co-creations of your own inner organs. То есть сколько бы ни было сейчас людей в этой работе, наблюдающих себя, There are many people right now that are doing the same as you, observing what you are observing right now. по отношению к вам и каждому другому, и вообще к каждому любому другому человеку, который даже это не наблюдает. Бог независимо строит органы каждого из нас. And nevertheless, how many people are now observing this or observing this process in any other time? God does not change what he does. He independently creates and co-creates your inner organs all the time, every moment. Это та легкость, которой действует Бог. And this is this softness with which the God is creating Это есть в том everything. числе та легкость, которую Бог закладывает в работу ваших органов по отношению к нему же самому, то есть по отношению к миру.
And this is the easiness that God put into your organs, into the whole world, into the every subject or object in the whole world. The easiness of То being есть в этом alive. уровне вы можете понимать, что ваш орган – это как бы Бог, распространенный в мире. And you can understand that your organs are like God that is spread through all reality. И тогда каковы ваши органы? What are your organs looking Насколько, like? насколько быстро их можете восстанавливать, поддерживать? How fast you can regenerate them and support them? Насколько еще более эффективно они могут выполнять ту работу, которая изначально и заложена в вас, ваше тело и в них именно от Создателя? And how fast and how easy they can also perform this work that has been given to them by you, by your physical body, and at the same time by the Creator. И эта функциональность, эта работа не закладывается Богом сейчас, например, в вас или в какой-то момент ранее в вас, а где-то было заложено изначально, и именно с согласия самого человека, то есть каждой личности, наблюдающей это. And this is not something that was put into you now or at any moment in your life that you can remember, but this is something that was put by God Это, опять же, может into быть ощущение you единения с in the Богом. moment of your creation. То есть там, где вы понимаете Бога, а где Бог понимает вас. Например, то, что вы понимаете Его в том числе. And therefore you can understand God because God understands you. То есть вы можете установить множественные каскады усиления работы ваших органов по отношению вот к этой макрозадаче, стоящей перед Создателем. And just by observing this, you can perform the cascades of tasks. You can fulfill the more and more tasks that are laid upon you at the macro level. Где потенциал сохраняется даже в том случае, если вы как бы отключаетесь от восприятия этой работы, потому что заложенное в органы, как воспринятое, остается в них. And even if you are being distracted and you do not perceive the task that is given to you, your organs never forget the work and never forget this task. And they are performing this task even if you're thinking of И doing тогда вы можете something себя else. осознавать как человека мира. And you can become aware of yourself as a person of the creation of the whole world. То есть не то, что вы стали таковым, а что вы изначально таковыми являетесь, а сейчас вы просто осознаете это. You did not become like this, but you were created like this. You are this. You Потому have что эти always работающие been органы – this. это и есть ваши органы. Because those organs that are working right now, they are your organs. Это и есть неотъемлемая часть, важная часть вашей личности. And this is an intimate part of your own personality. Закладываемая структуру вашего физического тела даже еще в тот момент, когда вы не были созданы. This was put into your physical body even before you were created. То есть Бог, создавая этот бесконечный мир, закладывал структуру вашего тела и ваших органов в тот мир, где еще вы не существовали. Ну, то есть не существовали как имеющие душу. God who created this infinite and eternal world, this infinite and eternal reality, put all this into reality even before you were created, even before your soul was created upon your request. То есть мир, элементы мира создавались Богом как бы специально под вас. The whole reality and any elements in this reality was created for you, so that you Органы could use внутренние it. того качества, которое вы находите сейчас в себе, действующими, работающими и восстанавливаемыми работой Бога. All the organs were created like this for you, so that you can use them, so that they can work inside of you, and so that they can be recreated at every moment.
И помимо того, что вы решаете частную задачу, например, ваше оздоровление, And if you are now fulfilling the task of self-healing, посмотрите, как вы воспринимаете сейчас мир, например, какой уровень, ну, некого, может быть, мягкого присутствия, как бы снижение давления, идущего, например, на ваше тело, вы можете воспринимать. Ну, например, на ваше тело, на вашу грудь, на ваше сердце. try to observe how you perceive the outside world, how you perceive any pressure that there can be present towards you, towards your physical body from the outside world. Be as small as possible. Just perceive, just tell yourself that you want to perceive, and the Не perception will обязательно, но вы manifest можете наблюдать itself. то состояние, которое вы можете писать как легкость бытия или радость бытия. And you will perhaps feel something that we call a state of easiness of a being. Мир, который подвластен вашему управлению. The world that you can control. Где наблюдаемая легкость дыхания, которую вы находили, может становиться еще более легкой, еще более свободной. And the easiness of your breathing will become even easier. You will breathe without any pressure, without any Более высокая легкость tension. мышления. Your capacity of thinking will increase. И вот эта мягкость мира, которую вы можете наблюдать как растущую, поскольку действительно есть проявление вашей работы сейчас и коллективной работы в том числе. And this softness of the whole world will also become very, very vivid, and you will become very aware of it, because this is something that you are now also helping to create at this very moment. Ну, пронаблюдайте в каких-то элементах с какой-то скоростью нужно сейчас вам то, что мы рассматривали совместно. Может быть, во всей полноте, может быть, в каких-то элементах. Now try to observe for yourself, you alone, elements that we have been observing together up until now. Perhaps a detail, perhaps the whole process, perhaps a part of the process, or perhaps this part Позвольте of the себе 2 process минуты вот этого наслаждения, которое вы имеете право, на которое вы имеете право. that is most important to you. This is your right. Do it now. You have perhaps around 2 minutes for your work. Сознание, внутренние органы, мир и Бог. Observe your consciousness, your inner organs, the world around you, the whole reality, and God. Все это в едином действии. And all this as observed in one impulse.
Находите, сохраняйте себе, может быть, некую такую звенящую бодрость в вашем теле. And find like something that can be called like new Желание жить. new cheerfulness, new will to Обнаружение, live. стремление быть активным, которое вы не инициируете даже сейчас, а просто находите как существующее и раскрываемое сейчас вами. Find the desire to be more active, which you cannot feel right now as such, but you know that it is there and it will help you in the Может быть, есть future. то, что вы можете назвать радость вашего сердца или радость вашей души. Perhaps you can find something that we call joy of your heart or joy of Ощущение your soul. единения с теми, кто работал вместе с вами. And you can feel everybody who work jointly with you. Может быть, раскрытие каких-то пространств, которые бесконечны, в которые вы можете двигаться, и где-то есть ваша жизнь. Perhaps you can become aware of new spaces for your life or of your life where you can live your life, and these spaces will be infinite. То есть вы как бесконечность сами, двигающиеся к бесконечности будущего. You as an infinity are moving inside the divine infinity. Ну, как-то фиксируя, например, если вы находите что-то сказанное, либо что-то свое, Try now to fix something. Fix what you have observed, what you what you felt, what сохранение you осознанное thought, как действие внутренних органов, можно мягко выходить из работы. and all observe this and try to remember everything that you have understand about the work that your То, что inner мы с вами organs are сделали, это есть performing. одно предложение из семинара учения о сознании. And we can now end this joint work. What we have done now is one sentence that was given in the author's seminar about the consciousness of Grigory Как Grabovoi. реквизиты, прочитано 15 октября 2003 года. That was first read by author on October 15, 2003. То есть всегда можете обратиться к какому-то фрагменту. Of course, you can always repeat this concentration or Даже this можно work. сейчас зачитать, это буквально потребует всего лишь очень мало промежутка времени. And I would like to read this sentence Если to мы you. рассматриваем, предположим, тело как форму сознания, If we consider the physical body as a form of a consciousness, ведь из тела исходит, например, первичный импульс сознания, and that the primary impulse of consciousness is going out of your при physical этом, если body, мы рассматриваем форму, и которая содержит сознание, and if at the same time we also observe the form that is the то form тогда мы of можем consciousness понять itself, then we can understand работу внутренних органов по отношению к Богу. the work of our inner organs regarding God. К единому Богу, к Создателю. Regarding one God, God the Creator. Если так рассмотреть структуру сознания, то тогда If we consider the structure of our consciousness in this way, то, что мы then видим в виде действия Бога, what we see as action of это God прежде всего то, как Бог строит независимо каждый орган. is what really happens, that God creates each independent organ. То есть это прямые слова автора Григория Гробового. End of the quote. This is То есть, the рассматривая их, вы можете найти sentence какие-то from дополнительные the аспекты, нюансы. This is the sentence from the author's seminar of Grigory Grabovoi. You can think about it. You can find something new inside it. И вот еще несколько слов я хотел сейчас сказать вот по отношению к той рассылке, которую вы получили. And I would like to add some words regarding the email that you have received. Здесь, возможно, нет смысла повторять то, что написано, то есть то, что вы получили, поскольку это достаточно и так понятно, но, может быть, есть смысл сказать о некоторых моментах.
I don't want to repeat what you have already received. I would just like to underline some specifics. Ну, во-первых, там в тексте, например, встречаются такие слова, как абсолютно управляющая власть. In the text, you were able to read such words as absolute or space of Управляющая власть, да? controlling. Да, то есть вот здесь вот может быть термин показаться несколько новым. This term, this can be Но kind вот of если, new например, там one. вспомнить тему организации счастья, But if we remember the author's seminar about the organization of joy, то есть там есть вот такие слова, что организация счастья of должна быть happiness, технологией actually, управляемой. then there is a sentence that the organization of happiness can and has to be manageable. Ну, то есть человек не просто должен знать какую-то технологию, например, там ее помнить, или, ну, может быть, даже как-то ее применять, а именно то, что человек должен выполнять работу, видеть, что он делает, видеть следствие, например, там корректировать, если есть какая-то необходимость. Ну, вследствие, например, в процессе самого действия. This means that a person has to know, first he has to know the method or the technique, then he has to be able to do it, to act accordingly, and as a third, to be able to observe what he is doing. Ну, то есть управляющая власть вы можете рассматривать именно как тот уровень, где вы можете не просто проводить управление, а четко контролировать и владеть собственным управлением. What we call the governing power or is that we are in control of what we are doing, that we are not just being driven by some forces that we cannot change, but we are the power, the controlling power. И вот тогда получается, что мы можем достигать не просто как попыток, скажем, действия, а там, где мы действительно входим реальностью, соприкосновения с реальностью, или вхождение в эту реальность управляющим действием и контролируем себя и мир тогда. And this gives us the power that we can enter this controlling power, and controlling space where we can always control for what we need to resolve. То есть вот эта управляющая власть, обратите внимание, она должна быть такой, что мы должны достигать вот именно абсолютного уровня вот этой управляющей власти. And this controlling power has to be such that we are able to reach the absolute level of control by our own powers. И это как раз опять тот уровень, где вы можете понимать, что вы можете действовать автономно, то есть вы реализуете свои действия вне зависимости от любых противодействий. And you can realize what you want to realize no matter all the anti-actions that are there opposing you. Ну, то есть на вас ничто не влияет, а вы влияете на все. Но именно с созидательной точки зрения, и именно так, как это реализуемо от Бога. Nothing influences you, but you influence everything, just like God created you, and because God created you that way. И вот обратите внимание, там еще ведь сказано, что это не просто абсолютная управляющая власть, а это, в общем-то, то, что характеризует создаваемое поле. And this is also in the mail, it was said that this is not just absolute controlling power, but that this is also a field that is Ну, то есть, воспринимая being это вот, ну, controlled, как бы в более controlling, там буквальном смысле, вы можете понимать, что речь идет не просто о пространстве информации,
ну, вот, неком реальном поле, которое вы можете воспринимать в физическом пространстве. Ну, то есть человек находится в поле некого действия, мир находится в поле некого действия, или все мироздание в поле вашего действия. And this can be considered as such that this is not just any space of information that exists on an informational level, but that this is a field that is and exists in a physical reality, and that you can really reach, use to control, and manage the control. Ну, то есть это тот термин, который как бы сближает, соединяет информационное пространство и физическое, то есть где можем видеть их именно соприсутствие и взаимодействие. The term absolute controlling power is joining together the informational level with material level, we can say with material field, where this control is being performed И, по and сути, здесь вы можете realized. наблюдать, как, быть может, если, образно говоря, вы, например, там раздвигаете пространство и время именно вот этим управляющим полем. And we can also say that you kind of expand or Но если move оно распространено на apart весь мир, то вы this можете понимать, field. что вы распространяете именно истинное присутствие Бога в его задачах на все элементы этого мира. То есть это есть действие тотальное, то есть действительно действие макроуправления. But this is not to move something apart, but this it really happens is that you work and you act like a creator, and that you, by your own creation, also create this field together with the creator. This field where you can really reach the absolute controlling power. То есть почувствуйте, вибрирует ли ваше сердце особым уровнем, когда вы начинаете это осознавать. Ну, то есть реальность этого. And now try to understand and to feel, do you feel this in your heart? And does your heart То есть feels вот it? создание такого пространства и укрепления, и, ну, как бы пролонгирование с точки зрения устойчивости его действия, это и есть задача коллективного управления. Ну, то есть того, что мы делаем сейчас. And you will see that this is a very firm reality that you have created right now, and that this firmness is needed where every time when we do the joint control or any control at the macro level for the macro salvation. И вот там есть следующий термин, ну, или там такая фраза, что реальность имеет коллективную область. And there is also another term that the reality has a collective field. Ну, то есть вроде бы как тоже несколько новая формулировка, несколько. This is also a kind of a new terminology, but Ну, в just общем-то, здесь речь идет об неком как бы развитии информации, которая говорилась еще в 2015 году. this is based on the information that was given by Grigory Grabovoy in the year 2015. Ну, то есть там в семинаре «Принцип всеобщности вечной жизни». In the seminar, the principle of wholeness in eternal life. Ну, то есть там есть такое понятие коллективно выработанная реальность. Where there is a term collectively made Ну, то есть это reality. реальность, которая вырабатывается именно в совместной деятельности и именно вот по задачам создателя. Ну, то есть действия Созидателя, задачи вашей души. And this is the reality that is a result of the joint work of the God, the Creator, and your soul. Ну, то есть там, где ваши действия, ваши собственные действия принимают участие в создании вот этой вот коллективно выработанной реальности. This means that you are actively taking part in the creation of this jointly Ну, сейчас created здесь вот уже речь о том, что reality. это конкретная область, то есть это то, что можно, ну, например, там рассмотреть как, ну, какую-то конкретную форму, там какие-то, может быть, ну, не то чтобы границы, но, например, воспринимаемые границы как у некой бесконечности.
This is something that is created like a real field that you can feel as a concrete, that something like a field that has a concrete boundaries, known boundaries, the boundaries that Или you как, can feel and observe. ну, или как некие мягкие миры, которые пересекаются друг с другом. Ну, то есть где один из этих миров, элементов, это есть вот это вот, ну, вот эта коллективно выработанная реальность или... Мгм. Or as something that are different worlds connecting and joining each other, working together with each other, and one of these fields being also this collectively made field or reality. Ну, или реальность, как было сказано сейчас здесь в рассылке, реальность, имеющая коллективную область. Or the reality that has something called collective field. И вот тут нюанс в том, что созданная вот эта реальность, она такова, что она очень сильно обостряет любые уровни вашей собственной чувственности, восприятивности, в том числе активности. And this reality is made in such a way that you can feel it and that you can become aware of it. То есть эта реальность не корректирует ваши действия, а усиливает ваши собственные действия. And this reality does not correct your action, but enhances your action, makes То make есть it это понятие не stronger. нужно смешивать с понятием коллективного сознания. And this is also a term or a concept that should not Ну, то be есть это, changed with конечно, collective это области там consciousness. как бы пересекаемые, но все-таки здесь нужно эти понятия дифференцировать. This is a concept of collective field that differs from the concept of collective consciousness. These are two different fields of reality. И вот как раз здесь нужно объединить вот это понятие работы принципа всеобщности, ну, которое существует в мире. And here we also have to take into consideration the principle of universality that То есть exists это сейчас in the правильно вот reality, проявлено в этой нашей работе. То есть, например, вы можете об этом не думать, но это здесь есть. that is also present in our manifested in the work, the practice that we have done. Even if we didn't mention it in the practical exercise И вот в этом separately, смысле it exists заключается, there. ну, как бы чудо. And this is what we can call a miracle. То, что, например, вы направляете устремления в своей работе, ну, используя какие-то, ну, ресурсы или направления, ну, которые задействованы в конкретной практике. So while you do the exercise with a concrete technique and a concrete concentration, and you want to do something for your own А good, получается, за счет действия принципа всеобщности вы активируете, развиваете всю мощь свою управленческую, какую имеете, даже если, например, в этот момент она не проявлена в работе или не реализована. because of the principle, because of the an active principle of universality, you activate and you develop your controlling powers to an unlimited strength, to an unlimited boundaries. Ну, то есть вот эта вот коллективная работа, она как акселератор или как активатор всех ваших возможностей, то есть вот именно как сказано в письме, всей мощи управленческой вашей. This collective work that we have done is also like an accelerator or an activator of your own controlling power, as it was said in the mail that you have received. Более того, это значительно имеет, ну, как бы более существенный уровень реализуемости, поскольку речь идет именно о макроуправлении. And this is very, very
important and much stronger when we use this for macro salvation and for solving the tasks at the macro level. Ну, то есть это можно рассмотреть в организующем действии души по отношению ко всем структурам вашим. Ну, то есть ваш дух во всей полноте, ваше сознание во всей полноте, ресурсы вашего тела и само физическое тело, ваши чувства. And this can be felt and observed in the organizing work of our soul towards our physical body, of the organizing work of our spirit towards the physical body, organizing work of our soul towards our spirit, our consciousness, and organizing work Это of и our soul есть towards all other основной ресурс structures. или, ну, как бы основное, что ли, условие построения вечности жизни, достижения вечности жизни в теле. This is like a basic source to enhance the eternal life in the same physical body. Поэтому, пожалуйста, вот рассматривайте эту ежемесячную работу, ну, то есть, предположим, на текущем уровне раз в месяц не только как помощь миру, но и как очень интенсивный уровень вашего развития, потому что все, что бы вы ни делали дальше, будет развиваться, ну, более успешно с учетом проделываемой работы. Therefore, you should consider this work that we will do together once a month, not only as a help for the macro salvation and macro level, but also for your intense development of your own capabilities and abilities. Ну, то есть здесь еще такой нюанс, что вот эти как бы прорывы, ну, то есть вот эти интенсивные уровни развития, которые можно обретать в коллективной работе, At the same time, these breakthroughs or these intensive jumps они of дают the дополнительный доступ development к работе во взаимодействии с ПРК, и вот, например, сейчас, ну, ПРК-1, и вот создаваемый следующий прибор ПРК-1ОМ. will also give you a closer connection, tighter connection to your work with the devices for enhancing the controls, PRK1U, and the next one, PRK1UM. Ну, то есть нюанс в том, что да, хорошо, например, там иметь такой прибор развития концентрации, но ведь есть еще задача умения взаимодействовать с этим прибором. Of course, there is a special force that is here. It is nice to have a device that can help you, but we need to know how to use it, how for our own benefit at all time. И вот, конечно, можно так сказать, имея там прибор, ну, то есть работая с ним, ну, как бы в обычном режиме, конечно же, мы в любом случае будем развиваться. Это заложено в технологию саму созданного прибора. Yes, of course, when we will have this device, it will help us to develop because this is a part of the device to help us develop. И поэтому здесь можно так сказать, что технологический путь, он же никогда не отменяется. И в данном случае вот мы сейчас говорим о технологии взаимодействия с прибором, то есть как сделать работу еще более совершенной. Of course, the technological way is always helpful. What we are talking now is how to even improve this technology to help us even more. Вот здесь вот важно понять, что когда вы взаимодействуете вот с этим коллективным уровнем, вот о котором сейчас более подробно говорил,
То есть человек здесь может выходить на такие уровни управленческие, которые обычно для него являются недоступными. То есть человек обладает возможностью, но, например, эти возможности он не реализует, потому что не хватает сосредоточенности, концентрации, может быть, какого-то энергопотенциала. What we are now talking about, sometimes a person does not have the potential or does not have the level of concentration that would be high enough to be able to realize the tasks that he or she is controlling for. And here the devices to enhance the control of our own thoughts helps us to further develop and to be able to realize our goals in reality, in И вот everyday здесь вот нужно life. понять, что вот эта вот коллективная работа, она создается не просто потому, что мы хотим как-то поддержать сейчас существующий процесс, а вот все-таки действия, вот направленные на уязвимость человека в мире, она тоже имеет свое собственное развитие. Here we also need to add that the collective work that we have been doing and we will be doing it in the future is at the same time the action that is our own action in the world, and it is all at the same time also the development of the surrounding world and through this of the whole reality. И дело в том, что вот эта вот уязвимость человека, то есть, предположим, вы даже можете рассматривать не только себя, а вообще как вы стоящий перед лицом человечества и ответственный, например, за человечество. And while you are observing this, you have to know that this is not just the task that is upon you, but this is also your task, that it is your task upon the whole humanity as well То as вот the эта вот whole уязвимость человека, она все-таки обладает reality. уровнем реализации тревожности, да, тревожность, как нечто, приходящее в нас, это ненужное состояние. And I don't want you to think now that this is a big burden that it is put upon you. This is not something that you should feel anxiety because of this. This is something И that дело в will том, что, help опять you же, develop тревожность – это не просто, further. например, что-то надуманное, она действительно существует как, объективно обусловленная тем, что происходит в мире. And this is not something that is made up, but this is something that really exists in the world. И поэтому вот здесь надо просто сохранять, уровень как бы внимательности и понимание того, как нам действовать в этих условиях. Это как раз вот это вот коллективное управление, которое мы сейчас делали и намереваемся делать раз в месяц. And all we Мгм. have to do here is to really be aware of what are our tasks, our personal tasks, as well as our tasks toward macro salvation. And we will do this in the forthcoming months, once per month, also during Вот this этой type направленности of как general раз очень control. четко соответствует вот эта новая модификация ПРК-1ОМ. And you will learn, of course, also that this is in concordance with the modified device PRQ1UM. M being for modified device, Особенно это целесообразно PRQ1U. для тех людей, кто уже имеет опыт работы с ПРК-1О. And of course, this is meant for persons, for people who already have experience of work with the device PRQ1U. То есть это опять же вот та работа, которая сделана Григорием Гробовым в соответствии с теми реалиями, перед которыми мы стоим сейчас в мире. And this is the work of Grigory Grabovoi, who also feels the responsibility that lies ahead of us towards the world Всегда that можно we are сказать, living. что у Бога есть свой там промысел, свое знание и понимание. Бог мир не оставит, и Он его сохранит. We can, of course, always says, well, this God, the God
this world is God's creation. God will never leave this world Ну вот alone. если He мы will становимся лишь always только в take care of позицию it. некого пользователя того, что нам дает Бог, то где наше единение с Создателем? Где вообще решение той задачи, ради которой мы приходим в мир? But we should not be this negligent. We have to think, what is our position? What is our task? Our joint work with the Creator, the God, the Creator. We have agreed to be created, and we have agreed that we will also help God fulfill the tasks that are upon us Ну, all. то есть проанализируйте сами себя, не говоря, может быть, никому другому, что вы ощущаете, делая такую работу, ну, то есть ту, которую мы сами сделали сейчас. Try to answer to yourself. You do not need to report this to anybody, but try and think, what have you felt during the work that we have done during this joint control? И, возможно, вы найдете не только понимание того, что вы нашли себя, ну вот как бы себя истинного, но и в том числе, что вот эта работа, она является первоочередной и даже необходимой. And perhaps you will find out that you have found your true self. And not only that, that this work is upon you and that you are aware of this and that you know that this is something that you can do and you will do Ну, it то есть with даже joy не постепенное, а вот именно and здесь нужно happiness. быстрое и неотложное развитие, вот именно интенсивное. And by this, you will develop yourself very fast, very quick. И уже на основании той вечности, которую вы реализуете в себе. And based upon the eternity that you already have within yourself, Ну, то есть каждый человек изначально вечен, то есть он имеет вечность в себе, но при этом мы еще вечность ведь как бы абсорбируем, то есть мы ее наращиваем и в том числе создаем. every person is eternal. The eternity is within us, but nevertheless, everybody can also grow the eternity, make it more dense, more tight, as inside of a person as also around oneself. То есть вот здесь можете увидеть, как вечный мир, он как бы расцветает пролосками вечности. Here you can see how the eternal reality is also like being like being То есть эти пролоски вечности – это и есть вы, и при этом вы расцветаете до уровня самого бесконечного мира, то есть накладываясь друг на друга вот уровне именно взаимодействия. like being enlightened with even more eternity and infinity, and that those rays of eternity, that these are you yourself, spreading out from your own self the rays of infinity То есть здесь, and the соответственно, с rays позиции of вечности вы eternity. становитесь еще более свободными, то есть более связанными, в плане, например, взаимосвязь людей друг с другом, с Богом, с миром, но при этом более свободными. And from the point of view of your eternity, you will become even more connected to the world, to God, to other people, to other social beings. То есть вот исходя из сказанного, здесь я еще раз, хотел бы как бы заострить внимание, что это не просто как бы призыв к некому благу, которого бы желали все, а здесь есть еще и необходимость вот именно интенсификации развития. With all that I have just said, this is not just a call for goodness, but this is also like a call of becoming aware of who we are and who we agreed to be before being created.
Да, и вот эта вот задача сейчас соответствует то, о чем мы говорили, то есть вот коллективное управление, то есть, ну, управление и развитие в этом направлении. And this task can be fulfilled with what we are doing right now. That is the control, the joint control and development of ourselves, Использование вот этих технологий, которые создал Григорий Гробовой, ну, то есть прибор развития концентрации. as well as the use of the technologies created and invented by Grigory Grabovoi, namely the devices PRK-1U and Ну, тут PRK-1UM, появляется пользователем, он, в принципе, и так знает все плюсы, которые существуют. who already uses and is a user of the device PRK-1U knows what I'm Ну, talking вот используя about. модифицированный уровень, здесь вы можете понимать, что там действительно возможности более высокие и как бы не синергированы с тем, ну, что, например, вы имеете. То есть, например, там с прибором, если он у вас есть, или аккаунт, если он у вас есть. But we will also feel the enhanced powers of the modified device. Nevertheless, whether do you have an access to online access to the device PRK1U or you own a physical device Ну, PRQ1U. то есть там, если кого-то интересует информация, то есть ее можно получать, ну, как в рассылке сказано, у Стефана. For more information, you can write to Stefano, as it was said, and as it will be, the mailing will go out tomorrow with more clarifications. Ну, возможно, я могу оказать какую-то помощь, ну, вот во взаимодействии по вот этой информации. Me, myself, I can also help you to understand more thoroughly this new moment. Ну, во всяком случае, в рассылке есть контакты, если что, вы можете задавать вопросы и продолжайте принимать участие вот в коллективном управлении, которое имеет самостоятельное, но и включенное в систему действия. Теперь уже включенное в систему. And you can also find contacts inside this emailing that you have received. And I invite you to take part in this collective joint work, now becoming a systematic one. Но в будущем мы будем использовать технологии вечной жизни, ну, то есть самой вечной жизни. In the future, we will use the technologies of eternal life Ну, например, там itself. технологии омоложения вечной жизни, прогнозного управления вечной жизни. For instance, the technologies of rejuvenation in eternal life, of regeneration in eternal life, Развитие сновидений вечной жизни. the development of clairvoyance in eternal life, Ну, использование технологий, например, ядра событий, всеобщности, ядра, we will Мгм. also use the technologies of ядро, core of ну, сейчас повторяю, ядро, ядро всеобщности или ядро событий всеобщности. we will use something that we call the core of universality and the core of Ну, то есть как некая реальная структура, которая, ну, как реальная структура, которая существует в мире, и как некий аналог того, что мы рассматривали сейчас, как вот эта вот коллективно созданная реальность. and at the same time like core of eternity, of eternal life. This will be explained in more detail in the future, but we will use our base is this first joint venture that we have now coming to an end to. Ну, что, например, используется, например, для организации там стройности мышления, связи одной мысли с другой. This we will be, it is possible to use to enhance the thinking, to be То есть где more можно находить, где capable даже of собственная connecting кожа the является thoughts элементом in этого self. ядра в структуре всего фундаментального мира. We can also
enhance the sensitivity of our skin while regarding or perceiving the inner То есть side действительно of the это возможность core. выхода за пределы досягаемости, то есть там, где находятся сами технологии реализации вечной жизни. We will also be able to go beyond our today's possibilities and abilities. Ну, то есть мы будем использовать самые разные технологии вот именно в решении задачи по макроуправлению. And we will also use other technologies to fulfill the tasks of joint macro control. Да, но поэтому, пожалуйста, опять же, не забывайте, что это всегда рост ваших собственных возможностей при решении любых личных задач созидательного плана. And please do not forget that at the same time, this is also enhancing your own abilities to be even more successful in realizing your own personal tasks or plan. На этом все. Мы немножко с вами задержались. Here we will now, we have come to an end. We were a little bit late. Когда будет эта практика, мы будем выдерживать этот ритм, ну, правильный ритм. In the next practical exercises, we will try to be in the rhythm that is correct. Спасибо всем, кто откликнулся на эту работу. Вложился в эту работу, откликнулся на эту работу. Thank you very much to everybody who participated into this joint work. Проанализируйте все, пожалуйста, с своей стороны, что вы это сделали, чего достигли, что это вам дает и нужно ли вам это. And I ask you kindly to analyze what have you received by this work and what kind of development you can already Все это возможно, feel. потому что наша душа всегда с нами. All this is also possible because our soul is always with us. Всем вечного здоровья. I wish you all eternal health И обеспеченной вечной жизни в физическом теле. and to manage the eternal life Пусть in будет your own счастье physical бесконечным, body. которым устроен. And let the joy and happiness be eternal. Благодарю. Thank you very much.